Hare Krishna. Hare Krishna, Maharaj. Hare Krishna. Oh, Hare Krishna, Maharaj. Nice to see you. Nice to see you too. Hare Krishna. Where are you, Prabhu? I'm good. I'm good. Good, good. I was, by chance, that time I was in Lisbon with when Great. you asked me to help Viraj. Viraj, isn't it? His name? Yeah. I visited him recently in Bombay on his birthday. He was very happy. Ah, he was really pleased with my service. Yeah, he was. He couldn't stop talking about meeting you. Yeah, he gave me a little present. Those little little silver. Yeah, he travels and that's his business. He's a silver merchant. Apparently, his family is in UK. Some of his family. Yeah, some of them are in UK, some in India. I met his mother. I met his sister. Uh-huh. I saw him in Soho Street. I sent him a message. I saw you. Jai. I'm not sure if we are online now, but I think we're online. It says you're in the show. Everyone can see and hear you. So I guess everyone. Okay, so we can start it now. Yeah. Yeah. Should I start? Please. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So today we're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 5, text number 20. Maybe you can show it to them if possible. Canto 2, Chapter 5, text number 20. Então hoje nós estamos lendo Srimad Bhagavatam, o canto 2, capítulo 5, texto 20. Yeah, 20. Sa esha bhagavalingais tribir ater adhok sajaha swalakshita gatir brahman sarvesha mama cheshvaraha. So Prabhu, can you read the synonyms, the translation, and the purport? You can read them. The translation, and okay. Yeah, all those things. Ok. Ó Brahmana Narada, o Senhor transcendente, aquele que tudo vê, está além da percepção dos sentidos materiais das entidades vivas, devido ao supramencionado 3 modos da natureza. Mas ele controla todos, inclusive a mim. Significado dado por Srila Prabhupada. No Bhagavad Gita 7.24-25, o Senhor declara muito claramente que o impersonalista, que dá mais importância aos raios transcendentais do Senhor, o Brahmadyoti, e que conclui que a verdade absoluta é, em última análise, impessoal e apenas manifesta uma forma quando ela se torna necessária, é menos inteligente do que o personalista, por mais que o impersonalista possa estar ocupado em estudar o Vedanta. O fato é que esses impersonalistas estão cobertos pelos 3 modos da natureza material acima mencionados. Daí serem incapazes de se aproximar da transcendental personalidade de Deus. Nem todos conseguem aproximar-se do Senhor, pois ele está coberto pela cortina de sua potência Yogamaya. Contudo, ninguém deve concluir erroneamente que houve uma época em que o Senhor era imanifesto e que agora ele se manifestou sob a forma humana. Essa falsa concepção, segundo a qual a personalidade de Deus não tem forma, deve-se à cortina Yogamaya do Senhor, e só pode ser removida pela vontade suprema. Logo que a alma condicionada se renda a ele, por sua visão amorosa e atitude de serviço devocional puro, os devotos do Senhor
que são transcendentais aos 3 modos da natureza material, citados acima, podem ver a forma toda venturosa do Senhor. Okay, thank you. Om Jnanatimandasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Jena Tasmai Shri Gurve Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswate Deve Gaurvani Prachayane Nirvishesha Shunyavadi Pasachade Shatarane. Eu sou feliz. Maharaj está feliz. Estou honrado por estar aqui hoje. Ele está honrado por estar aqui hoje. Minha gratidão a todos vocês. Minha gratitude a todos vocês. Okay, that's all the Portuguese I know. Sorry. Obrigado. Obrigado. Yes. So, in today's verse, Brahma is explaining that Krishna is the supreme controller. Então, no verso de hoje, Brahma está explicando que Krishna é o supremo controlador. Yet, Krishna is beyond the senses of those under the 3 modes. E que Krishna, ele é além dos sentidos dos 3 modos da natureza material. We will review the current chapter. Nós vamos rever o capítulo atual. We will discuss Lord Brahma's and Lord Krishna's position. Nós vamos discutir a posição do Senhor Brahma e do Senhor Krishna. And we will discuss how we can come out from the 3 modes. E vamos discutir como nós podemos sair desses 3 modos da And natureza. see the Lord face to face. E ver o Senhor face a face. Face a face. So we're reading from the 2nd canto, 5th chapter. Então, nós estamos lendo do 2º canto, o capítulo 5. And the chapter is called The Cause of All Causes. E este capítulo é chamado A Causa de Todas as Causas. So the chapter begins with Narada Muni asking Brahma some questions. Esse capítulo, então, Narada Muni está perguntando ao Senhor Brahmana fazendo algumas perguntas. Perguntas. He says, "My dear father," Meu querido pai, he says, "please tell me about transcendental knowledge." por favor, me instrua sobre o conhecimento transcendental. Tell me about the individual soul and the super soul. Me fale sobre as almas individuais e a super-alma. Tell me about this manifest world. Me diga a respeito desse mundo manifesto. How is it created? Como foi criado? Whose control is all this being done? Quem controla tudo isso que foi feito? What is the source of your knowledge? Qual é a fonte do seu conhecimento? Under whom are you working? Sobre quem você está trabalhando? Are you alone creating everything? Você está sozinho criando tudo? Or somebody else? Ou alguém mais? Please, may all that I ask you, please instruct me. Então, tudo que eu quero saber, por favor, me instrua. So here, Narada Muni is setting an example of a good disciple. Então, aqui, Maharaj, Narada Muni, está mostrando um bom exemplo. He's setting the bone example of a exemplary disciple. Então, ele está mostrando qual é o bom, ele está dando um bom exemplo de um bom devoto, um bom discípulo. Disciple. So Krishna says in Gita, Tad vidhi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshanti te jnanam jnaninas tat vadarshanaha, which means that one should learn the truth
by inquiring from a spiritual master. Então, nesse verso do Bhagavad Gita que ele recitou, uma pessoa deve fazer pergunta do seu mestre espiritual. He should make inquiries, questions, Ele deve fazer perguntas and he should render service. e ele deve prestar serviço. Then the guru will impart knowledge. Então, o guru, ele dá o conhecimento. So Brahma is receiving so many questions now from Narada Muni. Então, o Senhor Brahma agora recebeu muitas perguntas de Narada Muni. So now Brahma is replying. Agora o Senhor Brahma está respondendo. He says that we must be aware of the Supreme Personality of Godhead. A gente tem que estar consciente da Suprema Personalidade de Deus. He says, I offer my obeisances upon Lord Krishna. Eu ofereço minhas reverências ao Senhor Krishna. And by Krishna's energy, Krishna influences others to consider me, Brahma, the Supreme Controller. E por causa das energias do Senhor Krishna, faz as pessoas pensar que eu sou o controlador. Then Brahma describes the illusory energy. Então o Senhor Brahma, ele descreve a energia ilusória. Then he describes the 5 elementary ingredients. Quando ele descreve os 5 elementos, 5 ingredientes. Then eternal time. Então, o tempo eterno. The jivas, the souls. As divas, as almas. The Vedic literatures. A literatura védica. The meditation and austerities. Meditação e austeridades. And he says, I am created by him. E ele diz, fui criado por ele. Everyone is created by him. Todos são criados por ele. Aham sarvasya prabhavo mata sarvam pravartate iti madhvavajante mam pura bhava samanvitaha. Krishna says in the Bhagavad Gita, 10th chapter, text number 8, I am the source of all spiritual and material worlds. Então, Krishna fala no Bhagavad Gita, no texto 10, capítulo 10, texto 8. Eu sou a fonte de tudo. Everything emanates from me. Tudo emana de mim. The wise who know this perfectly engage in my devotional service. O sábio que conhece essa verdade se devota no meu serviço devocional. And worship me with all their hearts. E me adora com todo o seu coração. Then Brahma says in text 18 that the Supreme Lord is pure. Então, no texto 18, o Senhor Brahma, ele fala que o Senhor Krishna, ele é todo puro. He has a spiritual form Ele tem uma forma espiritual that's transcendental to all material qualities. que é transcendental a todas as qualidades materiais. But for the sake of creation of the material world, he accepts through his external energy material modes of nature. Mas por causa da sua criação material, ele aceita esses modos da natureza. Goodness, passion, and ignorance. Bondade, paixão e ignorância. In text 19, yesterday's text, Brahma said these 3 modes of material nature are manifested as matter, knowledge, and activities. Então, o texto de ontem, o texto 19, ele explica a matéria, a energia Knowledge. e conhecimento. And they put the eternally transcendental living entity, the soul, under the conditions of cause and effect. Então, ele coloca as entidades vivas
numa condição de causa e reação e efeitos. and make him responsible. E fazem eles responsáveis. So the laws of karma come into existence. Então, a lei do karma vem à existência. This brings us to today's verse, text number 20. Então, isso leva hoje ao texto de hoje, o texto 20. Sa esha bhagava lingais tribir ater adhoksha jaha. So this means that tribir ater adhoksha jaha, beyond the perception of those subject to the three modes of material nature. Então, aqui está dizendo que ele é acima dos 3 modos da natureza. Swalakshita gatir Brahman. Brahman, O Narad, O great Brahman, Swalakshita gatir, his movement is unseen. Swalakshita Gati Brahma. Brahma, esses três você não pode ver, esses 3 modos da natureza não pode ser visto. Brahma is explaining that Krishna cannot be seen by the conditioned souls. So, Brahma está explicando que a entidade viva não pode ver Krishna. Sarvesham mama cheshvaraha. He is the controller of all. Sarvesham Mama Chesavara. Ele é o controlador de todos. Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarvakaranam. In the Brahma Samhita, Lord Brahma explains. Então, no Brahma Samhita, ele explica. Ishvara Parama Krishna. Of all the Ishwaras, of all the controllers, there's one Paramishwar, one topmost controller. De todos os controladores, Krishna é o único, é o supremo controlador. And that is Krishna. Krishna. Yes. So in the purport today, Srila Prabhupada writes, he quotes from the Bhagavad Gita, chapter 7, text 24 and 25. Então, hoje no significado, Srila Prabhupada, ele dá um exemplo do Bhagavad Gita 7.24 e 25. If we look at text 724, we can read. Se você olhar no texto 24, nós podemos ler. Avyaktam vyaktim apanam manyate mam abudhayaha param bhavam ajananto mama vyayam anutamam. That unintelligent men who do not know me perfectly think that I, the Supreme Personality of Godhead, Krishna, was impersonal before and have now assumed this personality. O homem inteligente que não me conhece perfeitamente pensa que eu, Suprema Personalidade de Deus, Krishna, foi impessoal antes e agora assumi esta personalidade. Devido ao seu pequeno conhecimento, eles não sabem minha natureza. Eles são que é imperecível e supremo. Yes, so Krishna is insulting these people. He's saying, Abudayaha, Abudayaha. Budaya, Buddhi means intelligence, and Abudayaha means no intelligence. Então, Krishna está falando que a Buddhaya, eles são a Buddhaya, pessoas que não são inteligentes. Jantaha means to know. Jantaha significa saber. And ajanataha means without knowing. Ajantaha, sem saber, sem conhecimento. So Krishna is saying these people are in ignorance. Então, Krishna está dizendo, essas pessoas são ignorantes. Lord Krishna also says, Brahmano hi pratistaham. He says that Brahman
is resting upon me, the personal form of Krishna. Então, o Senhor Krishna diz que o Brahman, ele está... que o Brahman, ele está como descansando em mim. Yes. And let's take a look at text number 25, 725. Naham prakasha sarvasya yogamaya samaritaha mudhoyam nabijanati lokomam ajam avyayam. I am never manifest to the foolish and unintelligent. For them I am covered by my internal potency, and therefore they do not know that I am unborn and infallible. Eu nunca me manifesto para o tolo e o não inteligente. Para eles eu estou coberto pela minha energia interna. He uses the word. Yeah. A potência interna. A potência interna, e portanto, eles não sabem que eu sou não nascido e infalível. He uses the word here, mudha. Aqui ele usa a palavra mudha. Mudha means foolish. Mudha significa o tolo. Like an ass. Como burro. Or some rascal. Malandro. Srila Prabhupada would often speak very strongly, calling people fools and rascals if they were not representing Krishna. Srila Prabhupada, ele falava muito frequentemente esses tolos e esses malandros que não ouvem sobre Krishna. Some people would be shocked how Prabhupada could use such strong words. E algumas pessoas ficavam chocadas por como Srila Prabhupada usava essas palavras fortes. But Srila Prabhupada would say, I am not using these words. Krishna is using these words. Srila Prabhupada disse, eu não estou usando essas palavras. Krishna que usa essas palavras. So here Krishna is calling them mudha. He's foolish. Aqui Krishna está falando mudha, esses tolos. And these people are covered by Maya. E essas pessoas estão cobertas por Maya. And they don't understand Krishna's real nature. E eles não entendem a natureza real de Krishna. But the devotees of the Lord, they have some understanding. Mas os devotos do Senhor, eles têm algum entendimento. So sometimes people, they come and they're less intelligent and they make a challenge. Então, às vezes as pessoas pouco menos inteligentes, eles também chegam e eles querem fazer uma disputa. Disputa. They say, can you show me God? Você pode me mostrar Deus? Show him right in front of me. Me mostra ele em frente de mim. But then we ask the question, are you qualified to see God? Então a gente pergunta, você está qualificado para ver Deus? Just like, for example, can you go today and see the president of Brazil? Como, por exemplo, você pode ir agora e ver o presidente do Brasil? Can you go to his office? Você pode ir no escritório dele? Talk to his secretary? Falar com a secretária dele? Where is His Highness Luiz Inácio Lula da Silva? I want to see him. Onde está o senhor Luiz Inácio Lula da Silva? I want to see him now. Eu quero vê-lo agora. The secretary will say, who are you? O secretário vai perguntar, quem é você? What are your qualifications? Quais são as suas qualificações? So the qualification to see God is we must be beyond the modes of material nature. Então, a qualificação para ver Deus, você tem que estar além dos 3 modos da natureza material. Sattva gun, Rajagun, Tamagun. Sattva gun, Tamagun e Rajagun. Yes, we have to be beyond
Mam charyo vyabhicharanena bhakti yogena sevate sagunan samatityaitan brahma bhuyaya kalpate. Krishna says in Bhagavad Gita in the 18th chapter, Mam chayo vyabhicharena, that one who is constantly engaged in my service without any deviation. Então, Krishna diz no Bhagavad Gita, no capítulo 18, aquele que está engajado no meu serviço sem se desviar. And Bhakti Yogena Sevate, always engaged in Krishna's service. E sempre realizando o serviço a Krishna. Sagunan Samatityaitan, going above the modes. Indo acima dos três modos. Brahma Bhuyaya Kalpate. That person can come to the platform of seeing me face to face. Aquela pessoa, ela pode me ver face a face. And we must use a correct instrument to see Krishna. E a gente tem que usar os instrumentos corretos para ver Krishna. Just like a scientist, he will use a microscope to see something very small. Como um cientista, ele usa um microscópio para poder ver alguma coisa muito pequena. He will use a telescope to see something very far away. Então ele usa um telescópio para ver uma coisa que está muito longe. He'll use a microphone to hear something very softly. Então ele usa um microfone para escutar uma coisa que é muito baixa. So you cannot mix these things right now. You cannot mix these different instruments. Você não pode misturar esses diferentes instrumentos. You cannot use a telescope to hear a soft sound. Você não pode usar um telescópio para ouvir um som pequeno. You cannot use a microphone to see something very tiny. Você não pode usar um microfone para ver uma coisa que seja tão pequena. You have to use the right instrument to observe the right phenomenon. Você tem que usar o instrumento adequado para ver o fenômeno correto. So what is the instrument that we use to see Krishna? Então, qual é o instrumento que nós usamos para ver Krishna? We use this. Japamala. Nós usamos isso, a Japamala. This is the instrument we use to see Krishna. Esse é o instrumento que usamos para ver Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yes. So, Prabhupada writes in the purport that people have a misconception about Krishna. Srila Prabhupada ele escreve no significado que as pessoas têm uma ideia errônea de Krishna. People think that the Lord was formless and then took on a form. Eles acham que Krishna não tinha forma e depois teve uma forma. So how can this misconception be removed? Então, como essa concepção errônea pode ser mudada? It is only through surrender to Krishna. Somente por se render a Krishna. Devi Esha Gunamai Mama Maya Durataya Mameva Ye Prapadyante Mayametam Durantite. Devi Esha Gunamai. That this Devi Esha, this Mama Maya, this Maya, this material energy is created by me, Mama Maya. Deva Yeshigunamai Mama Maya Durataya. Essa energia ilusória é minha, foi criada por mim. And it's Durataya. It's very difficult to overcome. Durataya, muito difícil de ser ultrapassada. Mameva ye prapadyante, only by prapadyante, surrender to Krishna. Somente por prapadyante, se render a Krishna.
Mayametam taranti te. Then one can attain to me, Krishna says. E então poderá me alcançar, uma pessoa poderá me alcançar. So surrender is essential. Então se render é essencial. So Srila Prabhupada concludes the purport. Então Srila Prabhupada, ele conclui o seu significado. He says, devotees of the Lord who are transcendental to the above-mentioned three modes of material nature can see the all-blissful transcendental form of the Lord with their vision of love and the attitude of pure devotional service. Então, aqueles devotos que estão além dos três modos da natureza material poderão ver o Senhor Supremo. Jai. So there's a nice verse from Brahma Samhita. Então, um verso muito bom do Brahma Samhita. Premanjana charita bhakti vilochanena santasadeva hridayeshu vilokayanti yam sham sundaram achintyam gunaswarupam govindamari purusham tamaham bhajami. I worship Govinda, the primeval Lord, Eu adoro Govinda, o Senhor primordial, who is Shamasundar, e é Shama Sundara, Krishna himself, que é o próprio Senhor Krishna, with inconceivable, innumerable attributes, com incomparáveis, inconcebíveis atributos, whom the pure devotees see in their heart of hearts. onde os devotos puros podem ver em seus corações puros, With the eye of devotion, com a maior devoção, tinged with the salve of love. fingido com o som do amor. So ultimately, we need to cultivate our love for Krishna. Então, em última instância, nós temos que cultivar o amor por Krishna, Through the process of bhakti, devotional service. através de bhakti, serviço devocional. And when we develop that love for Krishna, E quando a gente desenvolver esse amor por Krishna, and we have, then our eyes will become covered with that love, and we'll be able to see Krishna everywhere. e nossos olhos serão cobertos por esse amor por Krishna e poderemos ver Krishna em qualquer lugar. One time, devotees asked Srila Prabhupada, how can we see Krishna everywhere? Uma vez um devoto perguntou a Srila Prabhupada, como podemos ver Krishna em qualquer lugar? Srila Prabhupada pointed to some shoes outside the door. Srila Prabhupada apontou para um sapato que estavam do lado de fora. Srila Prabhupada asked, whose shoes are these? Srila Prabhupada perguntou, de quem são esses sapatos? And devotees replied, they're your shoes, Srila Prabhupada. Esses são seus sapatos, Srila Prabhupada. And Srila Prabhupada said, who do you think of when you see these shoes? De quem você pensa quando você vê esses sapatos? And devotees said, we think of you, Srila Prabhupada. Nós pensamos em você, Srila Prabhupada. The same way we should see everything as being manifested by Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Dessa mesma maneira, você deve ver tudo em relação com a Suprema Personalidade de Deus. Then we can see Krishna everywhere. Então você poderá ver Krishna em todas as partes. And Srila Prabhupada also said that by this process of Bhakti Yoga, Srila Prabhupada também explicou, através do processo de Bhakti Yoga, we can see Krishna face to face, just like we are seeing each other face to face right now. assim como poderemos
Através desse processo, você poderá ver Krishna face a face, assim como ele está me vendo e eu estou vendo a ele. So what is required for this is the proper attitude of pure devotional service. Então, para chegar a esse ponto, você tem que ter uma correta atitude de serviço devocional. Anyavilashita shunyam jnana karmadyanavritam anakulyena krishnanu shilanam bhakti uttama. Rupa Goswami says that pure devotional service is without any mix of karma and jnana. Sri Rupa Goswami, ele fala que serviço devocional não é misturado com karma e jnana. Only pure bhakti, pure devotion. Simplesmente pura devoção, pura bhakti. No other desires. Não outros desejos. So how to develop this mood? Então, como desenvolver esse humor? Chant the Hare Krishna Mahamantra. Cantando Mahamantra Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So in conclusion, Então, em conclusão, today we spoke about how Lord Brahma is explaining to Narada Muni that Krishna is a supreme controller. então hoje nós escutamos que o Senhor Brahma explicou a Narada Muni que Krishna é o supremo controlador. Yet Krishna is beyond the perception of those under the three modes. E que Krishna está além da concepção dos três modos da natureza material. You have to use the right instrument to see him. Você tem que usar os instrumentos corretos para vê-lo. Right? We use a japamala as the example. Usamos a japa para este fim. We reviewed the current chapter, chapter 5, the cause of all causes. Então ele fez uma revisão do capítulo 5, a causa de todas as causas. And we discussed Lord Brahma's and Lord Krishna's position. E nós discutimos as posições do Senhor Brahma e do Senhor Krishna. And we concluded by discussing how we can practically come out from the three modes and see the Lord face to face. E concluímos como podemos ver o Senhor face a face. Okay. Are there any questions or comments? Se tiver algum comentário, algumas perguntas, Can chat maybe? yeah, is art and beauty are also instruments that help us to see Krishna. Art and? And beauty. Art and beauty. Yeah, that's a very good Arte, question. beleza. Thank you so much. Obrigado, Maria, pela pergunta. Yes, art and beauty are instruments that can help us see Krishna. Sim, a arte e beleza são instrumentos que podemos ver Krishna. Rupa Goswami explains in the Bhakti Rasamrita Sindhu. Rupa Goswami ele explica no Bhakti Rasamrita Sindhu. Anasaktasya vishayan yatarham upayunjataha nirbande Krishna sambande yuktam vairagyam uchate. He says, anasaktasya, we should not be attached to art and beauty, but we should see the relationship of Krishna together with art and beauty. E Rupa Goswami ele fala que você não deve ser apegado à arte e à beleza, mas você deve usar a arte e a beleza para ver Krishna. When we see a beautiful artwork, we can think, wow, it's such a nice artwork. And Krishna is a supreme artist.
Quando você vê uma arte muito bonita, você fala, olha, essa é uma peça muito bonita, e você pode usar isso como Krishna, ele é o supremo artista. And then we see a beautiful sunset. E você vê um belo pôr do sol, And we think, oh, so beautiful, sunset Krishna is created. como o pôr do sol é tão bonito, o Senhor Krishna criou. And Krishna says this material nature is just one small spark of his capacity, of his splendor. E Krishna fala que a natureza material, essa é uma pequena faísca do meu esplendor. So yes, we can use art and beauty in Krishna's service and in helping us to remember Krishna. Sim, podemos usar a arte e a beleza como instrumentos para ver Krishna. I hope this answers that question. Espero que tenha respondido a sua pergunta. There are many people saying thank you, Maharaj, for a beautiful class. Good morning. Good morning. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. dia. Hare Krishna. There were some people confused about the verse, about the 19 and 20. Okay. But I think we read the text 20 correctly. Yes. Yes, she was very happy with the answer. Good, good. Good. Are there any other questions or comments? Algum comentário? Or reflections? Adriana Gomez, she's always in the classes here, and she said a beautiful class with the devotional rasa. Jai ho, jai ho. Very contagious. She's very kind. I'm grateful to her. She's always, every day, many devotees always here in the class daily. How many online approximately? Approximately, we have Father Sergio. Father Sergio, he's a Christian father, I think. Oh, very nice. He's a devotee. Padre Good. Sergio, Flavini, Ronivan, Ramadhano and Govinda, Carlos, Maria, Ana Paula, Adriana, Sondari, Silvana, Leticia, Ana Batista, Margaret, George. Yeah. Great. Yeah, Bhakti is very contagious. Sim, Bhakti é muito contagiante. And I picked up some of the small amount of Bhakti I have when I was traveling in Brazil in 1989. Em 1989, 89. Yeah, I was in Brazil before I joined this Eu camp. conheci em Brasil em 89, 1989, e ele adquiriu muito Bhakti, a Associação dos Devotos Brasileiros. I was walking on the Copacabana beach. Ele estava andando na praia de Copacabana. And I saw one devotee, he had a book cart on wheels. He was pushing a cart with books on the top. E ele tinha como se chama? Como um trole, assim, levando os livros numa... So I picked up one book. I picked up one of Prabhupada's. E ele pegou um dos livros da Prabhupada. And I saw the beautiful picture of Krishna playing his flute on the cover. E ele viu essa linda foto, essa imagem de Krishna tocando a flauta. I asked the devotee, I said, I want this book. E ele perguntou, o que é este livro? And the devotee said, fala português? E o devoto perguntou para ele,
Você fala português? I said, nem fala, nem fala. Não fala. I don't, não fala, não fala. He said, why do you want the book? E por que você quer o livro? I said, I like the picture of Krishna on the cover. Ele falou, porque ele gosta muito daquela gravura de Krishna na capa. So I took the book with me. Então ele levou o livro com ele. I gave him some donation. E ele deu alguma doação. And that book traveled with me long distance. E aquele livro ficou com ele por muito tempo. Legal. Legal. Yeah. Legal. Yeah. So Maria is asking, Maharaj, maybe you could come back to Brazil. Yeah, maybe it's possible. Let's see someday. Thank you for your kind invitation. Obrigado, Maria, pelo convite. Talvez ele possa voltar ao Brasil. Yeah. And I'm grateful to all of the devotees for coming this morning for the class. Obrigado a todos os devotos por ter vindo esta manhã para a aula. I'm grateful to all of you for giving me this opportunity. E muito agradecido por todos vocês me darem essa oportunidade. I hope we can meet sometime soon in person. E espero que a gente possa se encontrar brevemente face a Maybe face a face, yeah. Maybe in Brazil. Talvez em Brasil. Or maybe you can come here and meet me in India. Come to Vrindavan, come to Mayapur. E se vocês forem à Índia, forem a Vrindavan, você pode encontrar com o Maharaj. Or I stay in a place called Pandharpur. Ele está num lugar chamado Pandharpur, which is a holy place in Maharashtra. Que é um lugar sagrado em Maharashtra. Near Mumbai and Pune. Entre Mumbai e Pune. It's like a mini Mayapur. É como uma pequena Mayapur. Very sweet and nice place with bullock carts plowing the fields in the traditional way. É um lugar muito legal, muito assim, que ainda usam carros de boi para puxar as coisas, levar até as crianças para a escola. There's an ancient temple of Vithala in the city that pilgrims, they walk for 18 days to come and have darshan. E tem um templo antigo de Vithala, que as pessoas às vezes caminham por 18 dias para chegar até o templo. And we have a beautiful ISKCON temple there also. E também temos um belo templo da ISKCON. With a guest house. Com casa de visitantes, lugar para so visitantes. Please come, visitante. Please come and visit us. Então, quando vocês forem à Índia, por favor, vá visitar o Maharaj. And we should also express our gratitude to Srila Prabhupada for this great opportunity. E também nós queremos expressar a nossa gratidão a Srila Prabhupada. Srila Prabhupada has founded ISKCON to give us an opportunity to come together to hear and chant about Lord Krishna. Srila Prabhupada, ele nos deu a oportunidade de estarmos aqui juntos e cantar Hare Krishna. So thank you very much. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado a todas. Grantra Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Premanande. Hare Hare. Obrigado, Maharaj. Possamos a gente receber o Maharaj novamente numa próxima aula, ou aqui, ou pessoalmente. Vamos trazê-lo para o Brasil. We're going to take Maharaj to Brazil again. To Copacabana, for the Harinam in Copacabana. Jai Ho, Jai Ho. Jayapataka Maharaj was telling me the glories of Harinam in Copacabana. Yeah, it used to be a Sunday, but not in Copacabana, in another place that they do now. Okay. And because they closed the street, so there's no car, and now a lot of people going to the beach, to play, enjoy the sun, and the Harinama party just come along and people just enjoy. It's very nice. And then I have one more question for you. Yeah. Why are Brazilians so spiritual? Maharaj tem uma pergunta para vocês. Por que os brasileiros são tão espirituais?
Because they know how to samba their way into the spiritual world. Porque eles sabem como sambar o seu caminho para o mundo espiritual. Haribo. Haribo! That's our process. Esse é o processo. Cantando, dançando e festejando. É festejando. Jai Ho, Jai Ho. Thank you so much. Todos obrigado. Hare Krishna. Hare Krishna, obrigado. Thank you, Maharaj.